Ram mensen, it is the month of May. Come together right now. Ik kan niet zingen. Oké, dames en heren, Ram. Het is een maand voor samenwerking. Ram, iets komt uit, dat is niet goed, maar ik zie dat jullie Ram moeten samenwerken met je familie. 2 van bokkel, oké. Nou, control, some sort of een einde komt voor jullie rammen in some sort of a relatie of contractual overeenkomst. This is the number 8, 8 en 2 is 10. Nou, groen. Ik zie dat jullie ram gaat samen met je family situatie gaan oplossen. 8 is here and it is control. The energy of the 8 met control is that iemand zit some sort of a control over jou en het wordt beëindigd. De energy van de 5 van bochel is here en ik zie heel veel van jullie ram vol, so it says, je wordt gecontrol met een situatie waar je bent financially op grond, oké? En het is een situatie wat jullie ram nou is op zoek naar een nieuwe manier om financial status voor je leven om te creëren. Nou, schrijf je numbers op. It is 2, 8 en 5. Now, the energy van 8 is control. And it is the energy van je zoekt innerlijke kracht om over een emotional situatie. Ik kan een relatie. Ik kan some sort of a emotional problemen wat je hebt met family, vrienden, kennis. Het is moeilijk, je voelt, so it says, je bent alleen, maar het is een situatie waar je moet hier doorbijten, oké? Mensen are recognize some sort of a deceptiveness. Ik ken dat je komt achter dat je partner heeft van jou niet de waarheid vertelt. Some sort of a deceptiveness van je partner, omdat je het hebt mee te maken met de 2 van bokkel, deceptiveness met een contractual overeenkomst. Het kan dat je partner heeft iemand anders, dat soort van situatie. Heel veel van jullie had geholpen voor some sort of a succes met de situatie, maar het gaat niet lukken. En ik zie sommige van jullie is op zoek naar een onderban, omdat je contract is beëindigd. Dus moeilijkheid, financiële moeilijkheid, en sommige van jullie gaat op zoek naar een nieuwe baan. Ik zie dat sommige van jullie had geholpen om iets nieuws te beginnen, maar je recognize dat het gaat niet lukken. Moeilijkheid, moeilijkheid, moeilijkheid. En de moeilijkheid is dat je bent zeer emotional. Oké, zeer emotional. En het kan dat sommige van jullie je contract is niet verlengen. Je moet opnieuw iets anders gaan zoeken. Je bent emotional. Je mist je collega's, dat soort van dingen. Dat komt op en daar kom je achter en recognize dat het is tijd voor een nieuwe start. Oké. Dus ik zie dat je overkomt een problematic situation with a crave. Mensen recognize what a crave family have gedaan. Ik zie dat jullie man staan stevig in je schoenen. Heel veel zorgen over geld voor jullie mannen. Een visgrave of scorpion vrouw is een heleboel problemen. Mensen komen achter de geheim van een visgrave of scorpion vrouw, oké? Dan we zien de waarheid komt uit over jullie mannen. Mensen recognize dat jullie mannen hadden documentatie data. Verdriet is hier voor jullie mannen. Dan geen goede nieuws voor een visgrave of scorpion persoon. Mensen recognize wat de visgrave of scorpion person heeft gedaan. Mensen recognize dat een tweeling maakt zich nou zorgen over een problematic situatie. Een tweeling recognize dat jullie man uit de waarheid niet gesproken. Geen nieuwe start voor een visgrave of scorpion persoon. Mensen recognize, ik zie verdriet voor een weeskal man.
En de outcomes is dat mensen recognize dat een heleboel geld is over de toonbank geweest. En ik zie problemen. Een family is in een heleboel problemen. Dus jullie man, dat is getrouwd. Je family is in problemen. Liefde is vertoon, maar er is zoiets als jullie rammensen. It's as if mensen laat je in de kool. Problematische situatie komt op omdat jullie rammannen, zakenman en je partners zijn in problemen. Problemen voor een ramli of boodschappenpersoon dat komt op, ook voor de steenbok. Mensen recognize some sort of a contractual overeenkomst dat deze person have gehad is niet goed. Okay, some sort of a project that jullie zakenman have. So it says jullie zakenman have some sort of a family project. Mensen recognize it is niet goed. Dus weet je, de situatie is dat een steermaak of steenbok person recognize dat jullie ram is niet goed bezig. En misschien is je vrouw dat jullie ramman is nou kapot. En je vrouw recognize dat jullie ramman geven some sort of informatie op. And it is as if je vrouw, dat is een visgreep of scorpion, is in een hele problematische situatie. Heel veel van jullie hebben mee te maken met een visvrouw. Deze visvrouw recognize dat er was heel veel geheim. Oké, en deze visvrouw is nou van op de hoogte dat jullie ram had creëer heel veel illusie bij ze. Waar jullie ram kunnen onze gever illusional verrolliger. En nou die recognize wat is gebeurd. Heel veel van jullie dat hebben iets mee te maken met een familiebedrijf. Heel veel problematieke situatie komt op met deze familiebedrijf. En jullie ramman is in een heleboel problemen. Ik ken dat jullie ramman had geld van familie geleend. En de familie nou recognize dat ze krijgt het geld niet terug. De eerste week heeft mee te maken met de informatie dat komt uit. En het is een situatie dat jullie ramman is in een heleboel problemen om geld even terug te gaan betalen. In de tweede week heel veel zorgen voor een tweeling. Een tweeling nou krijgt heel veel informatie en een tweeling heeft nou heel veel zorgen omdat de tweeling recognize dat jullie ram hebben ze in heleboel problemen gebracht. En nou informatie is nou, want er is heel veel zorgen. Heel veel zorgen. Jullie ram dat is connected met een weeskalman. Jullie ram en een weeskalman hebben iets gedaan dat was niet door de bocht. En mensen recognize dat jullie ram en een weeskalman geld betaalt voor some sort of data of iets door te krijgen. En mensen krijgen inzicht dat de weeskalman zit jullie ramman te helpen om iets te krijgen. Dat was niet goed. So it says jullie ramman vertel een weeskalman iets dat klopt niet. En deze weeskalman hebben zo jullie ramman geholpen om heel veel dingen te krijgen door de bocht. Door onder de tafel manier. En het komt uit. Jullie ram kunnen gepakt met data en informatie dat was niet van u. Mensen recognize dat de informatie was van een visvrouw. En mensen krijgen inzicht dat een weeskalman was degene dat access deze data en informatie van een visvrouw. Problematische situatie komt op voor jullie ram, omdat het zoiets als jullie ram had betaald om iets te krijgen. Verdriet, heel veel verdriet rond een situatie voor jullie ram. En het is als verdriet als je bent in een relatie met een weeskalman.
verdriet als je bent in een relatie met de tweelingman, omdat mens krijgt heel veel om over te weten over deze persoon. Een visvrouw is verdrietig omdat de visvrouw nou recognize dat door zijn man, dat is een weeskaal, een situatie gaat niet door. Deze visvrouw nou recognize dat deze weeskalman have creëer some sort of a probleem dat have een invloed op haar. Dus misschien jullie dat hebben je moeder, dat is een vis, die kan nou achterkomen dat haar man, dat is een weeskal, have iets gedaan. En ja, wat deze man heeft gedaan is onheerlijk. En ik zie dat sommige van jullie, je moeder, gaat even aan jou vertellen dat je stepvader heeft iets gedaan dat is niet door de bocht. En doordat komen ze in some soort van problemen terechtgekomen. Nou, we kijken de geheim. Heleboel geheim is nou boven water gekomen. En geen goede nieuws voor de dood, de eind. De eind van some soort of at the eind is as if jullie ramman is getrouwd met een visgreep scorpion. En deze visgreep scorpion is in some sort of a problematic situatie. Deze vrouw, haar auto, misschien haar auto wordt genomen omdat jullie ramman het niet haar auto betalen. Mensen gaan nou recognize dat jullie ramman helpt een leeuwvrouw iets te doen dat was niet door de bocht. Jullie ram of jullie vrouw is in een heleboel problemen van data te krijgen of data in je bezetting te hebben. Dat was niet van jou. Dus jullie ramvrouw is in problemen door access van data en informatie van een familie. Dat was niet van toepassing. En mensen nou recognize wat jullie ramvrouw heeft gedaan. Nou, het is een situatie waar jullie ramvrouw is in een heleboel problemen. En ik zie mensen draaien rug aan jou. Omdat mensen recognize dat jullie ramvrouw hebben te ver gegaan in een probleem. Te ver gegaan omdat jullie ramvrouw heeft gecreëerd samen met een weeskal man een heleboel problemen voor familie. En nou ik zie dat die mensen nou recognize, oh God, is het zo ver gegaan? Wat voor haat is dit dat ze hebben? Dus jullie ram, en dit is de reden waarom jullie voelen je eenzaam, is dat jullie ram is te ver gegaan met een situatie. En jullie ramvrouw gaat nou informatie krijgen dat door dat je hebt access en access iemand data, informatie of een family of jullie ramvrouw heeft gecreëerd chaos voor je familie. Je krijgt some soort of informatie dat je kan niet reizen of some sort of problemen in de toekomst voor jullie ramvrouw. En het gaat even ramvrouw affecten. Dat creëert some sort of a chaos voor een familie. En mensen gaan een reisbod op jullie ramvrouw gaan doen vanwege wat je heeft tegen een familie gedaan. Dus het is zoiets als jullie ramvrouw creëert heel veel problemen voor een familie. En mensen recognize dat jullie ramvrouw was daar achter een problematic situatie wat u samen met de weeskalman heeft tegen een familie gedaan. En problemen voor auto-problemen komen op in deze maand voor heel veel van jullie problemen met je auto. Ik zie jullie moeten veel gaan uitgeven aan je auto, some sort of a problematic situatie.
Dus het gaat affect jullie ramvrouw en je auto. Ik weet niet, als electric auto, dat daar is iets met de auto. Want ik zie de mechanic hier vertel jullie ramvrouw dat je moet heel veel gaan uitbetalen om some sort of issue met je auto op te lossen. Okay? Some sort of a problem is here met some sort of a contractual overeenkomst, but jullie have some sort of a problem met je ondernemer. And it affects vrouwen en mannen. Okay, problemen met ondernemer, problemen, omdat het is zoiets als je bent in zaken met een groep mensen. There is some sort of a issue that come up, okay? Dus jullie ramvrouw voel je alleen. Jullie ramvrouw, some sort of informatie over je family is nou boven water gekomen. Jullie ramvrouw voel je partner gaat even weglopen van jou. En waarom is door some sort of oneerlijkheid dat jullie ramvrouw is best wel ingekomen, oké? Dus je partner gaat zijn rug draaien naar jou naartoe, vanwege dat je partner recognized dat jullie ramvrouw hebben iets gedaan. Dat was niet door de bocht. Problemen voor een weeskelman en zijn familie. Een weeskelman dat had jullie ram geholpen. Een weeskel en zijn familie is in een heleboel problematische situatie. Okay, deze weeskelman creëert some sort of a chaos. Dus ik zie probleem voor als je bent getrouwd met een weeskelman. Daar is een heleboel problemen voor jullie en een weeskelman. Je financial house moeilijkheid voor jullie rammen, especially ramvrouw. Moeilijkheid, jullie ramvrouw en je boss en supervisor is in een heleboel problemen. In de derde huis geen goede nieuws voor jullie ram, omdat jullie ram had geholpen voor some sort of a opstarten met een tweeling. Ik ga het niet door. Een Leo-vrouw is in een heleboel problemen. Jullie ramvrouw hebben, een Leo-vrouw is kapot. En het is zoiets als jullie ramvrouw had een Leo-vrouw geholpen om some sort of a contractual overeenkomst te geven. Deze vrouw is kapot en mensen nou recognizen wat een boodschappenvrouw samen met jullie ram had gedaan. Een boodschappenvrouw is in een heleboel problemen en een maag gaat een boodschappenvrouw pakken voor some sort of a oneerlijk daden spelletje dat is creëerd. Dan zien wij iets met some sort of a contract en jullie ram wil uitbetalen uit some sort of a contractual overeenkomst. Jullie ram moet een scorpion hebben, heel veel geld even gaan teruggeven. Moeilijkheid voor jullie ram dat had zaken in ondernemen in de buitenlanden. Moeilijkheden kom op. Een Steenbok zakenman en jullie ram zijn in een heleboel probleem. There is some sort of informatie dat komt uit en ik zie een waterman persoon is nou achtergekomen wat precies is gebeurd. En ik zie dat jullie ram problematische situatie en een succesvol eind komt, omdat een eind naar de geheim dat was gespeeld is nou uit. En er is iets waar een weeskelman is nou kapot. Geen goede nieuws van een weeskelman, omdat deze weeskelman is nou kapot. Omdat, weet je, de situatie is dat de succes dat is hier, het is voor een vispersoon. Een vispersoon is succesvol overkomen wat jullie ram hebben tekenen ze
gedaan. En een vispersoon is zeer succesvol over een situatie. Problematic situatie voor jullie ram en een boodschatter. En een tweeling, een maag gaat jullie ram en een boodschatter opgeven. Waarom? Het is dat jullie hadden samen gewerkt om soms soort van project. Misschien dit is familielid. Dat een problematische situatie tussen u en deze familielid. En mensen gaan nou recognize dat jullie boodschatten aan een familielid. Dat is een familielid. Heeft iets gedaan. Dat was niet door de bocht, oké? Dus zo het says je vraagt deze boodschattenvrouw iets om te doen. Een boodschattenvrouw brengt een maak daarin. Een maak is nou boos omdat de maak is in veel problemen. Dus ik wens jullie ram een fijne maand. Namaste.